number line, okay, macam ni, the set of numbers that corresponds to all points on number lines is called the set of real numbers. Kalau kita baca ni lah. Okay, dia ikut order dia. Okay, increasing mana to the left, okay, and to the right. To the right dia increase kan. To the left dia decrease. You imagine, actually what is definition of a line? Siapa tahu apa definisi line? Ada tahu ke apa definition for a line? You baca line kan? Apa dia line sebenarnya? Siapa tahu? Ni simple je kat sebab kita semua buat salah buat line yang dari sekolah rendah lagi tadi kan. Buat garis. What is a line actually? Sambungan dari satu titik ke satu titik ke? Betul. Okay, so sekarang ni line tu kita join antara titik ke titik kan? Titik ni. Titik sebelah. Titik pula. Titik ni. Okay, nak besar tu. Last titik jadi a line. Okay, kalau you imagine marble, guli kan. You susun marble tu straight, one line tu straight tu. Kalau kita tengok sekelas lalu, dia form a line. Okay, this number line. For maths, kalau number line tu maknanya number line, setiap ni, point ni, setiap marble yang tersusun tu represent a line. Represent a number. Maknanya number. Setiap guli marble tu yang buat susun satu line kan, represent a number. Okay, jadi sekarang tu panggil number line. Katakan ni, sampai ni semua, okay, sampai habis. Katakan kata, ini number 0. This one number 1. Okay, maknanya itulah kalau buat number line, 0 to 1. Okay, kalau kita fokus, bagi kita kecilkan, ini adalah sebenarnya titik-titik. Okay, point yang represent number. Okay, sampai kadang-kadang between 0.00 sampai mungkin beribu-ribu titik between 0 and 1. Macam itulah, itu number line. You nak fokus on what? Nak fokus on integer katakan. So 0, 1, macam itulah kita ambil 0, kalau integer 0 je kan, 0.0, 1, macam itulah. Kalau let's say real number lines, makna satu sebenarnya is real number lines. Makna kita assume semua number kita boleh represent on number line, kita panggil real number line. Okay. Kita tengoklah. Okay. This is real number line. Kita boleh line tu, setiap kat garis-garis ni, halus-halus ni, ada macam sepanjang guli tu, marble tu, this is real number lines. Ada nombor pecahan, negatif, ada irrational, rational, itu adalah real number line. Boleh faham Okay. Wait. Kalau kita tak boleh represent nombor, complex number, tak boleh represent on number line. Sebab dia tak ada turutan. Dia mungkin lain berbeza turutan, dia tak ada turutan. Kalau real number line, kalau ke kiri makin kecil sampai negative infinity. To the right dia makin besar sampai positive infinity. So we can represent all the numbers in a line, one line, we call real number line. Okay, complex number tak boleh represent sebab dia tak ikut turutan. Dia tak behave well. Okay. Okay, type of ni interval. Open interval. Open parenthesis. Okay ni. Mana hilangnya? Okay. Ini open. Sini. Open. Terbuka. Open interval. Okay. Or kita boleh represent using inequality ni lah. Kata ke open interval. Kalau kita buat number line. Okay. Contohnya number line ni A ke B. Okay, yang ini empty circle A ni dengan B. Means that A and B not included. Okay, yang ni. Okay, X ini dia moving between A and B. And A and B not included. Ni,
tutup. Boleh tutup terus. Macam ni. Kalau nak lagi perfect, macam ni. Okay. X dot dot dot. X lies between A and B not included. Okay. And this is set notation. Curly line is set notation. Cara nak represent lah. Sometimes saya nak guna interval je, nak present senang je. Ini to show that A from X lies between A and B not included pun boleh. Siapa nak represent guna ni pun boleh. So final answer jawapan awak nanti bila-bila sama ada you nak represent guna ini interval macam ni ataupun set notation macam ni. Okay, ada dua jenis lah. Boleh So close interval is square bracket square. Okay, kalau kita buat okay, ni from A to B dance circle hitam dance circle hitam. Okay, maknanya X lies between A and B. Okay, yang ini include. Ada double situ kan. So ini. Okay, kalau nak perfect macam ni lah. Okay, X lies between A and B included. Okay, ini cara pertama set notation. Nak present jawapan. Ini cara kedua. Okay, normally student senang guna cara yang atas ni. Yang merah ni yang senang je. Oh, A, B. Square bracket. Oh, means that dua-dua masuk. A masuk, B masuk. Hujung sana masuk, hujung sini masuk. Okay. Half open interval. Panggil half close interval. Okay, kita ambil half open dah senang Means yang ni, A not include. Okay, from A not included. Up to B, B included. Kalau nak represent number line, this is number line yang belah kanan ni. X lies between A yang ni, empty circle, not included, tak ada apa-apa garis. Until B is dance circle, masuk. Okay, atau kita tunjuk macam ni. So you have alternative lah, sama ada nak guna interval A to B included or bentuk set notation. Okay, dua-dua diterima. Okay, kalau kata leave answer in set notation. Okay, kalau kata macam ni je kan, dulu macam ni je. Tapi sekarang yang ini pun kita panggil set notation juga. In a set of group of number jawapan. Jadi dua-dua nak buat ke, kalau nak perfect lagi inilah. Kan? Tapi kalau rasa stress banyak benda, banyak echo semua, boleh buat ni, tak ada masalah. Okay, half open. Kalau macam ni pula sama, same dia punya meaning lah. Tapi A include, B nak include. Dia punya, tak nampak. Okay, yang ini A, yang ini B. Okay, X lies, ni semua X yang garis semua X ni. Ni mana pergi X ni is X. This is X. From A include, okay, until B. B exclude. B exclude. Okay, dan dapat settle. Ada problem? Okay, so ini yang biasa nanti yang popular sikit. Infinite interval. Okay, maknanya kalau infinite interval, ini je. Dia katakan B sana, from okay, B from negative infinity up to B. Maknanya daripada ni, juniors ni, hujung ni, kiri ni, from negative infinity up to B. B not included. Empty circle. Not include. Open. So, untuk yang ni, the last number from left ni, yang paling kecil, kita tak boleh tahu. Undefined. Tak tahu the last number. That's why kita buat open. Kalau infinity, sentiasa open. Kalau you buat ni, include a square bracket, macam ni, salah. Because we don't know what is the last, the smallest number cannot be defined. Because of paling kecil tak tahu apa. Kita buat okay lah, open gitu kan. Ni macam ni. Open. Open negative from negative infinity up to B. Okay, kalau macam ni. Okay. Ini makna include B. Still lagi from infinity up to B. Ini from negative infinity up to B. Not include kan. Ini adalah open. Ini square.
Macam ni tengok ni. Boleh ingat, tapi yang pasti kalau ada infinity negatif ke positif mesti open interval. Ya, ini pula boleh imagine macam mana number line dia. Number line dia, macam mana nak buat number line? Ada yang tak boleh lagi kan? Ini nak buat number line, tengok A ini constant. A constant. X adalah variable. Dan variable maknanya berubah-ubah variable. Okay. So kita tengok A. Letak A. Okay, A. Lepas tu tengok, X more than A. Tak faham. Okay, katakan yang 2 lah. X more than 2. Mana 3 boleh. 4 boleh, 5 boleh. So, dia punya line ini to the right. Okay. To the right. Then, tengok, ini include ke tak? Not include. So, the empty circle. Ni, kosong. Okay. So, to the right means that to positive infinity. Positive infinity. Kawasan ni, ini adalah value for X. So, how to represent ni? So, sekarang ni kita buat sini, ini A, from A, not include, up to positive infinity. So, dapat. Boleh faham caranya? Okay, so macam tu kan. Yang ini pula. Madam. Ya. Kalau tulis infinity dulu baru A, macam mana? Boleh, asalkan jadi macam ni kan. Tak ada masalah. Result dia macam ni. Tapi biasa cara baca kita adalah dari kiri ke kanan. From A to infinity. Cara baca bukannya from infinity to A. Tapi boleh je, asalkan tahu ini. Max ni kan nampak je, okey lah ikut cara you all nak interpret kan. Tak ada masalah. Okay. Lagi bagus soalan tu. Macam ni pula. Imagine dia punya group dia. Yang ini variable bergerak-gerak. Kita tak boleh nak tunjuk dekat line. Dekat number ni permanent. Dia sebab dia gerak-gerak. So yang paling constant ni, pemalan ni constant is A. Kita pun buat A. A. Lepas tu X more than A, greater than A, maknanya kita buat bulat dulu ke kanan. More, makin besar kan. So, ini ke positif. Check, ni double line. Include, kita pun hitamkan. Then circle hitam. Maknanya include A. Kalau nak buat interval, ini square. A, infinity. Mesti square bracket, tutup infinity. Macam tu. Okay. Dan memanglah kita kadang dulu ajar laju nak sudah faham, rupanya tak boleh imagine. Kita tak boleh imagine. Okay. Kita belajar pelan-pelan. Okay. Kita baca ni dulu, nanti kita akan stop lah habiskan ni kan. Okay. So, A, B, open. So, open interval. Tak ada dalam exam tanya Tak ada tanya, okay, list down what is open interval. Tak ada. Okay, cuma nak inform je, this is open interval. Ni close interval. Ni half open. Can I say that this is half close? Yes. Boleh. Tak ada masalah. So ini benda-benda yang ada infinity ni. Kalau tengok mesti open sebelah infinity tu. Ni dipanggil infinite interval. Unbounded interval atau infinite interval. Kalau boleh tak panggil ni half open. Half open, boleh. Tak ada masalah. Ini open kan? Open boleh. Tapi kita ada special term dia, infinite interval. Ada special dia lah. Okay. Empty circle. Maknanya nombor tu tadi lah yang starting tu kan. Kata A, empty lah. Ini empty circle. Okay. And dense circle yang hitam tu. Include dense circle dia yang dia bagi dense termasuk. Yang empty ni tak termasuk. Okay, ingat macam tu je. Tak tahulah mungkin dia punya terms dia empty circle kosong tak masuk. Dense circle include. Sometimes let's say your tutor kan dia ada tutor. Nanti dalam tutorial dia akan guna terms dia sendirilah. Tak ada masalah kan. Intersection and union of interval. So intersect and intersect. Means that dia overlap. Overlap. Union, join, combine. United kan,
operation can be done on interval. So in number line kan, real number lines. For example, if set A, okay, from 1 to 6. Yeah, from 1 to 6, kalau let's say represent set A on the line, okay, from is that included then circle up to 6 empty circle. Okay, ni ada red color region, then given that set B from negative 2 to 4, negative 2 not included, open parenthesis open bracket mesti not included, square bracket include. Nah, ni include, open bracket not included. Okay. And then, okay, when I say that A intersect B, A overlap B, intersect, dia punya ada region ni, intersect B, color ni, means from 1 to 4. Kalau you tengok yang ini, tukar color. Ni yang ini B ni include dia dari mesti include, dan circle. A also dan circle. Include, that's why one include. One include. So for 4 ni B exclude. B tak ada, not in the, 4 not inside B. Okay, for set A, actually kalau one line ni, 4 include in set A. Exclude, include yang ni, include. So, tak masuk. So, tak masuk lah. Okay, open bracket. So, ini dapat hitam, dan circle, both dan circle. Kalau intersect, you need both lah, dan circle, include, square bracket, empty circle, exclude, dengan dan circle, include atau include, different punya ni. So, this is not include lah. Okay, kalau saya bagi let's say set A, let's say this is add bukannya number line, 1, 2, 3, 4 katakan okay, set B, 1, 2, 3 means A intersect B is equal to 1 and 2 only. Why? Because of 4 not included in B. This is set 1, 1, 1. Okay, not a number line. Okay, itulah. When given the A union B, take all from, okay, from B to A. Sana C ambil all. If B is empty circle, here also empty circle. Okay, and end up with a 6 empty circle. So also empty circle. Itu A union B. Kalau yang ni A union B, kau semua 1, 2, 3, 4. Kau semua. Ambil semua. Okay. Itu biasa di antara intersection and union. Okay. And ni is and this is union. U. Okay. Example 3. Example 3. By using number line, you have to show using number line. Find each of the following ni. Okay, B, C. Go one by one. Okay. So ini using number line. Okay. 0 to 5. Yang ni 0 to 5. 0 include then circle to 5. Empty circle. Okay. And 4 to 7. Mana 4? Sini. 4 to 7. Same number line lah. The least number to the left, the greatest number to the right. So, elok. Okay. Different level Not the same level, different level. Ni. Okay. So, 4 to 7. Empty circle. Open bracket. So, not include. So, the question say that union. Union means that you need to join all. Okay, terus. Join all. Terus Kata ini. Okay, the boundary join all. Ambil semua. Maknanya from 0 to 7. If 0 include, you need to do
then circle. Include. Yang ni include. Yang ini, the last one is exclude. So open. From 0 to 7. And this is the answer dia. Okay, settle Kalau problem tak faham, just you can interrupt me Okay, so answer itu. Simple je Simple je. For B, okay, how to B ni. B number line from negative infinity to 5. 5 open. 5 open. Negative 50, we don't know starting from where. Okay, so up to infinity. This is the region. You boleh buat boundary. This is the region for the green color. Okay. Then, okay. This one for the different set. The other set, negative. Let's say this is negative 1 up to 9. Kat sini. 9. So, this is dia punya region for negative 1 to 9 kawasan ni. Okay, exclude. Then the word is and. Okay, the connecting dengan the word and. And means that opposite, overlapping kat sini. Ni tengah-tengah ni. This is overlapping. Okay, kalau let's say you tengok, okay, yang negative 1 ada green color ni yang the direct straight Ini actually dense circle termasuk hitam ni benda ni. Okay. So for yang blue color ni yang the direct actually this termasuk dense circle. Kalau nampak ni empty dense. So answer suppose empty lah. Tak termasuk because of and. Overlap. Yang ni pun tak masuk. Okay. So negative 1, 5. The answer is negative 1 to 5. Exclude negative 1, exclude 5. Okay, that is the word and. If union, you need to take all. Kata, oh union, find union. Ambil semua from negative infinity up to 9. Okay. Okay, yang this one. Settle in bracket first ni. Settle in bracket mana dia? Okay, sini. Okay, yang this one, negative 4 to 2, union 0 to 4, square bracket. Settle everything dulu. To number 9. Okay, negative 4 up to 2, exclude. Ini kawasan dia. Okay. Okay, ini from 0 to 0 sini 0 sini to 4. 0 to 4. 4 is square bracket. Ni. Kan? Ini yang the blue region. Okay. Union means that take all. Join all. Semua join all. Okay. Dari sini sampai sini. Okay, yang hijau ni, the blue join all. Okay. From negative 4 to 4. Ini answer for this part. Okay, ni. Yang ni answer for this part. Next means that you need to bring, kata let's say negative 4 to 4, include, intersect negative 2 to 2. Baru kita consider. Settle everything inside the bracket dulu yang ni. Kemudian answer dia baru join atas. So kita buat yang ni. Okay, negative 4 to 4. Yang dia kena exclude, include. Okay, yang ni. Yang hitam ni. Okay. Then, okay, yang this one. Negative 2 tang sini. Negative 2. Negative 2 include dan circle 2 kat sini 2. Negative pula lah makcik ni. Okay, yang ni.
Okay, sini. So dia intersect. Kan kawasan ni. Okay, dia double. Ini and ini double. So answer dia inside kat sini lah. Okay, and then include or exclude. Okay. Okay, kalau kita ni line yang green color line. Kalau one line dia cross ni, maknanya dia dense circle. Ini also dense circle. Okay, kita tengok dense hitam, dense merah means that dense. Okay, empty circle, exclude, include means that one is exclude. So the answer is from -2 to 2. That's the answer dia. Okay, so the idea is you need to do one by one. Okay, to do one by one. Okay, settle